你最近有没有刷到这样的视频？就在所有人都感到绝望的时候，一个身影几乎是横空出世，他就是黄循财。新加坡真的开始走下坡路了。原本被视为李显龙最完美的接班人，正面临他政治生涯中支持率最惨烈的崩塌。这些看起来像新闻的假视频，近来在各大社交平台大量涌现。它们有2个共通点：第一，标题耸动，故事性强；第二，它们往往都是人工智能生成的视频。不少读者向我们联合早报询问，这些说法到底是真的吗？还是有人在拿政治编剧情呢？这样一波又一波持续性的行动，是不是也是一种外来势力的干预行动？基本上他现在是 hot topic 嘛，他刚刚上台，也开始在做这些东西，也基本上有一部分人群，如果他是不太满意政府的话，也可能是会比较愿意进去看。我们叫做 anti-establishment， 这种视频都是要相信人才会继续看下去的，不相信人完全就不会看下去。因为所谓影响认知这方面，唯一能做就是本来相信的人更相信。在党内会议上直言，这类视频呢，一般是质量比较低，然后他们一般都是用 AI 去编写他们的文案，用一些自动填充的 AI 配图生成这样段 AI 的视频，可能只需要1到2美元。如果它是用脚本去全自动的生成，这样它可能只需要几分钟就可以。这类视频不是先讲事实，而是先把情绪丢给观众，提供一种震撼、愤怒、恐惧、兴奋的情绪价值。情绪一上来，就很容易点进去看，转发出去。再配合社交平台的演算法推荐，就更容易在短时间内扩散。We actually transcribed a lot of these videos and ran some analysis and comparisons of the language, the structure, the content, and we found some very consistent patterns and characteristics across the board. The most obvious one, I think, is a very similar structure and rhetoric style. So most of them begin with a very emotional opening statement. 新加坡真的开始走下坡路了。It's usually also in the title, so something like 新加坡大乱 or 新加坡真的开始失血了. And so they start with this emotive crisis style opening, and then they follow this pattern. So they start to describe maybe an inciting incident. 2026年，新加坡政坛扔下一枚核弹级猛料，卸任总理李显龙通过幕后操盘，将现任总理黄循财彻底架空。And so the second part of this similarity is also that a lot of them do feature inaccurate information, like fabricated statistics, brought up without any substantiation. And when you go fact check it, it's actually incorrect. And there's no data to support it at all. 黄循财支持率跌破60%，你还以为新加坡是中国富豪的避风港？错了，暴跌54%，中国富豪正在大批撤离新加坡。I think definitely profit could always be one of the reasons. They're usually quite a few beginning ads, mid-roll ads. So that is also, I think, quite a good profit generation method. 就是基本把那个网站做起来，然后把账口卖掉了。他越多人追随这个账户，他就卖得越多钱嘛。那么如果他是要骗你的话，就基本上会很快的进入主题，就是说某一些营业的方式，或者某一些商可以帮你赚很多钱，然后从一个本来真的新闻引申到那边去。到2026年初，新加坡港口吞吐量暴跌29%，123家中资企业撤离。为什么这种假消息视频值得我们警惕？因为它影响的不只是被误导的那1、2个观众。当这种政变、逼宫的剧情被一再投放，新加坡就会被塑造成一种形象，那就是表面稳定，私下内斗，也破坏了新加坡的国际声誉。I guess aside from maybe specifically trust in institutions or anything, it can also erode sort of the general trust in what is true, what is false. So when you introduce doubt and uncertainty, it just creates this layer, an extra layer that the public has when they encounter news. So I think the more uncertainty there is, the harder it is for the public to take in news and to interpret them in the most informed way possible. 你可以用这3步快速做初步排查。第一步，抓取关键镜头。如果画面跟主题对不上，人工智能痕迹明显，逻辑不合理，先别急着相信。
第二步，对照前后讲话内容，找原版完整视频，查看内容是否被断章取义。第三步，回到权威来源，这也是最为关键和简单的。这件事有没有官方声明？有没有主流媒体报道？如果缺乏权威佐证的内容，别急着点赞或转发。如果这3样都没有，那就更要保持高度怀疑了。唯一最快的方法就是大家用 AI 对付 AI， 或者你可以在网上验证，把它 copy 了一下，放进 ChatGPT 叫它去看一看，这个是不是真的视频嘛？挺准的。AI 生成的视频也就不见得是低质量的视频，现在有那种 AI 数字人主播，然后它就是可以替代新闻主持人的一部分工作，然后可以让新闻发布变得更简单、更便捷、更快速。它也算是一把双刃剑，就是你如果说正确的使用是一件好事。We are exposed to a lot of content on different platforms, and it's not always possible to just maybe consume less or stop consuming. I think you have to really consume critically, so we should be quite picky about what we choose to watch, what we choose to share. We can curate our own algorithm to show more balanced views and information sources to prevent us from falling into a loop of misinformation, where the AI videos maybe keep getting shown to us and they sort of reinforce these views. And it can be quite dangerous to get out, quite difficult to get out of it. 新加坡引以为傲的区域竞争优势正在以惊人的速度流失。李显龙用20年建立的外交平衡，被黄循才用几个月砸了个稀巴烂。在影像被大量剪接、转发、再包装的时代，看见不再等于知道。当画面开始说谎，新闻的责任是把真实还原。我们要做的不只是拆穿这些假信息，也是为大家提供一套长期有效的辨识方法。因为这类视频的目标往往不是证明谁下台，而是让人开始用阴谋理解权力、怀疑制度。当公众开始这样想，假信息的目的就已经达成。